taarifa kuu halisi na sahihi. Hujambo mtazamaji na karibu kwenye taarifa zetu kuu za runinga Lookuptv, ikiwa ni jioni njema ya tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2023. Karibu kwenye taarifa zetu, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Baadhi ya taarifa kuu: wakazi wa kaunti ya Isiolo walioathirika zaidi na mafuriko yaliyokatiza barabara wapokea misaada ya chakula, dawa na neti kutoka kwa KDF kupitia njia ya ndege. Walimu wa sekondari ya chini JSS waandamana hadi makao ya CDF Kandui wakilalamikia swala la kucheleweshwa kuajiriwa rasmi na TSC. Na zaidi ya vifaa 400 vya kusoma umeme ambavyo havijathibitishwa kaunti ya Machakos havijulikani vilipo, jambo linalochangia kuongezeka kwa ada za umeme kwenye kaunti hiyo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Hujambo na karibu. Ni afueni kwa wakazi wanaoishi maeneo ya Dadacha, Basa, Iresaboru, Sericho na Gubatu katika kaunti ya Isiolo baada ya vikosi vya jeshi la KDF Kenya kuchukua hatua ya kuwasafirishia misaada kwa njia ya ndege baada ya usafiri wa barabara wa misaada hiyo kushindikana kutokana na mafuriko. Maeneo hayo ambayo yamekatizwa kabisa kutokana na barabara zisizopitika yaliathiri misaada ya hivi karibuni iliyotolewa na serikali ya kaunti kufikia familia zilizoathirika kutokana na mafuriko. One week ago, our government launched relief food for all those who are affected by the floods. That is for 10,000 households. But that was just a start. You know, we followed the data which we did collection with our lead partner, that is Kenya Red Cross. This is not just the end. As government, we care for our people, and I want to assure the people of Isiolo County that this is the government that cares for its people. As you see here today, we have this aeroplane here which will do the air droppings in those areas. We will start with the Dadacha Basa, where we'll do the droppings for all the 626 households. All those 626 households will receive food, which is a maize flour, cooking oil, and even rice. And on top of that, they will receive mosquito nets, as I mentioned. But we'll give priority to those disadvantaged groups, like elderly, sickly people, mothers who have small babies, and even people who have disabilities. Our people have really suffered, but today by the evening I think they'll be happy. The drugs, and also we have drugs, we have antibiotics, we have painkillers, we have all items which are needed for emergency. I think going forward we are going to rescue our people today. Message is life is very important. People should avoid going to where there is a lot of water, and they should at least avoid places and go to upper place so that we are able to save their lives. So they should not joke with any water, whether it is small or much water. So I'm just giving them that bit, and then going forward we want to save lives. This is emergency now, and we have all the drugs. I want to report that we have all the emergency drugs at the moment, yes, which we are going to drop several places, including Sericho also and Iresaboru. For this one is the Dadacha Basa, which we are going not to land but to drop for security of the plane also. We want to thank so much also the KDF. Yes. Nayo serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha kampeni ya siku 16 kuhamasisha umma kuhusu athari za dhulma za kijinsia. Hamasisho hii inajiri baada ya ongezeko la visa vya unyanyasaji na dhulma za kijinsia baina ya wanandoa, hali ambayo inahatarisha maisha na misingi ya ndoa hizo. Gavana Gideon Mung'aro amesema kampeni hii inalenga kutoa mafunzo mwafaka kwa makundi ya vijana kama njia ya kuzuia visa hivyo. As a county government,
We are going to run this campaign in almost all the sub-counties. We are here today because this is one of the hot spots we have in Kilifi County. Matsangoni is one area where these early pregnancies is very rampant. So we are here today, joined with different stakeholders, and the county government of Kilifi, through His Excellency the Governor, we have decided and made a decision that we are going to empower our youth. I think this is one of the things we are doing, because apart from the civic education that we have and apart from all these meetings we shall have in all the sub-counties, it is very important again to look at the affected boys and girls, because we are not talking about girls only. We are talking about even the boys. Hawa wanaume pia, vijana wanaume pia wako na changamoto. So kama serikali ya county tuliamua ya kwamba tutawekezea katika vocational training centers ama vyuo vya ufundi, na vyuo vya ufundi viko na trades tofauti. Kuna trade tests, kuna certificates na kuendelea mpaka kwa diploma. Na tumesema kwamba through the VTCs wale wanafunzi ambao wanasomea wanaweza enda mpaka wakafanya diploma na degree baadaye. So kunayo career path. So tumewafungulia milango, na kama county government tumesema kwamba vijana wote ambao the most vulnerable, we shall take it very very seriously. Wale vijana ambao wamepitia hizi shida za GBV, tutahakikisha kwamba wamepitia katika hizi vyuo free of charge. It is a declaration that as a county government we are going to take the most vulnerable groups of societies, the disabled, wale ambao wamepatikana na hizi shida za GBV. Mimi kama waziri wa vocational training takisha kwamba hawa vijana through the managers of the VTCs tutawaandikisha free, wasome free, wale ambao wako na shida za kulipa karo. Why do we do this? Ni kwa sababu ile vulnerability yao tunajaribu kuipunguza. Wakiwa watapata skills, sisi tunajua wataweza kufanya kazi na watajisaidia. I think that should be the rallying point as a county government. We want to do civic education because this is a moral problem, it is a legal problem, it is basically a religious problem. Ndio utakuta sasa hapa tuko na washikadau tofauti. Kwingineko mtazamaji, walimu wa sekondari ya chini JSS wameandamana hadi ofisi ya CDF kaunti ndogo ya Kandui, kaunti ya Bungoma, kulalamikia hujuma kutoka kwa mwajiri wao TSC, ambayo ni kucheleweshwa kuajiriwa rasmi na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Aidha, walimu hao wamelalamikia ubaguzi wakati wa kuajiriwa, wakisema TSC tawi la Kandui linaegemea mrengo fulani wakati wa kuwapa walimu hao ajira. Walimu wa GSS, we want to demand the government kwamba to employ on permanent and pensionable terms. Tumeumia sana ya kutosha. Mimi nikiwa hapa ma 2016 graduate. Watoto siku hizi wajuzi tu 2022 graduates wanapata letters za PNB being dished up by the MPs, wanawapatia wale ambao karibu nao. Sisi wengine tunabaki tukilia. We are not sons and daughters of lesser gods. Sisi pia tuna demand kwamba the government must and it must confirm us. Nobody here, hawa Bungoma tumekataa renew, we can't renew. They must just confirm us. Yes. Number 2, we can't work in such an environment ila primary. Hiyo nayo tumekataa. Hapo sio mahali ambapo walimu wa degree wanafaa kukaa. Huko tumekataa. We cannot, hatuwezi kubali watoto wetu wakuwe wasted. Hawezi tumiwa kama control experiment. Hiyo tumekataa. Watoto wapelekwe, let the pretend about it. We want our Secretary General Akelo Misori to take it up and to present this memorandum. We will be presenting ours to the county director TSC Bungoma, and then we will take a copy to the national office, the Secretary General Kupet, ili waone mambo yetu inatuhusu Bungoma kama JSS, that we have failed and nothing is working out. So hiyo ndio maneno yangu kama mwenyekiti wa walimu Bungoma, na kwa wazazi wa Bungoma nawaambia kwamba mchunge watoto wetu. Tumerelease watoto kwa likizo. 77 days is not a small amount of time. Mchunge watoto. Bungoma, we are in the news for all the wrong reasons. Tusikue na mimba za mapema. Kitu ya pili, ningependa kuambia serikali wajue kwamba hii kitu ya JSS kukaa kwa primary school imeshindikana. There is no infrastructure in primary school to accommodate the practical essence of JSS, of CBC. Yes.
In secondary school, and Professor Makoha knew this, we have semblances of workshops, laboratories, and ICT rooms. So we want our, and as such, the government wasted a lot of resources building classes in secondary schools. Yes. Yes. Naibu Kamishna wa kaunti ndogo ya Pokot Magharibi Kenneth Kiprop amewahimiza wakazi wa eneo la Kanyerus kuipa elimu kipaumbele kama njia mojawapo ya kujiendeleza kimaisha. Katika hafla ya kuhamasisha wazazi kuhusu umuhimu wa elimu, Kiprop amesema ukosefu wa elimu umechangia pakubwa kudhoofika kwa maendeleo Pokot Magharibi. Si mmefurahia sisi tumekuja hapa leo? Ni kwa nini tuko hapa? Mmeona hao wageni mbalimbali ama daktari ndio wakuwa hapa leo, walifanya nini? Walisoma, si ndio? Wametoka Kenya, kila sehemu ya Kenya. So nataka niwahimize wazee na wamama, tupeleke watoto shule 100%. Watoto waende shule. Tusiendelee kuona kwamba bado tuko na shamba kubwa ile tunaweza fuga tu ng'ombe na mbuzi, tutakuwa matajiri. Hapana, dunia inafanya nini? Inabadilika. Nalo bunge la vijana ukanda wa Afrika Mashariki limeanzisha mchakato wa kutoa mafunzo kwa mamia ya vijana na kuwawezesha kupokea taaluma stahiki za kuboresha mazingira yao ya kikazi. Katika washa iliyoandaliwa na bunge hilo kaunti ya Embu, mafunzo hayo yanapania vile kuwezesha vijana kutumia talanta na ubunifu wao katika utendakazi wao na kuchangia kikamilifu mijadala ya masuala yanayoathiri taifa la Kenya. Hii issue ya two-third gender rule, ningependa kusema wanawake tunabaki nyuma sana kwa sababu maybe hatupati information at the right time na pia hatupati opportunities za kutosha kwa sababu nyingi wanawake wana assume zinafaa kufanywa na wanaume. So what ningependa kuadvise wanarika, ningependa kuambia kwamba tunafaa tujitume. Usiketi tu ngoje paka siku yenye opportunity imekuja kwa mlango wako. We are encouraging this seminar because we want to engage our youth in the leadership and also in the engagement of in engaging them in the decision making at the workplace and also in the public service at general. My name is Honorable Jeremiah Mumo Kisangau. I'm currently the president of the East African Youth Parliament, and today we are gathering here in Embu, the county which is a headquarter of the Eastern region, for the purpose of having the capacity building the seminar for the members of the national government and the state departments and the state parastatal to do the capacity building or to have a seminar on the senior management on human resource development and the leadership. And this is the third training we have been having this year. The first one was held in Eldoret, the month of April, which we talked about the climate change. The August we were talking about the financial management. And this is the purely on the human resource management and the development. And the main purpose is all the organization, the ministries and the parastatals, the backbone of the staff is the human resource. So we wanted to train them so that they can be able to know and also to understand, to learn about the new government dispensation. Because we are talking of the new government, the Kenya Kwanza government, which is now coming up with bottom up. And we need to align the government activities and the policy in that direction. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka Embu inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.
kuu, halisi na sahihi. Upande wa Ilpolei tumepata kiangazi muda mrefu sana. Ng'ombe zimekufa. Today we are in Ilpolei in Laikipia North, and guess what? We're here with Loto Foundation. We're ready to give food to the community. Leo ni njema kabisa. Asante sana. Munasema asante. Tunarudi tena tuletee. Ndio hivyo. Asante, Mungu awabariki na tukumbike kesho kutu. Every time you play Lotto, 25% goes to the Lotto Foundation, which supports our fellow Kenyans through various causes. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Welcome to Zahara Gardens, located in the serene Rosegate Nashu area of Dagoretti Mutarakwa Road at Shell Lusingeti. Zahara Gardens is a haven of tranquility, margin affordability and wholesome family living. What's more, it is conveniently located just 300 meters off the proposed Rosegate Nashu Suswa Link Road, currently being tarmacked. You simply cannot afford to miss this deal of a lifetime. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue off Bishop Road. Zahara Gardens is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Are you Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Takribani mita 442 za umeme katika kaunti ya Machakos ambazo hazijathibitishwa hazijulikani zilipo, jambo ambalo limepelekea kuongezeka kwa bili ya umeme inayotozwa kwa kaunti hiyo. Akihutubia wanahabari, waziri wa ardhi kaunti ya Machakos Nathaniel Nganga amebaini kuwa ameagiza kampuni ya umeme ya Kenya Power kukata mita hizo za umeme ambazo hazijathibitishwa ili kupunguza gharama ya matumizi ya umeme katika kaunti hiyo. We found an accumulated bill of approximately 95 million. Which I believe currently has shot up to about 105 million, and we have paid about 62 million so far. In our manifesto, Our Excellency Governor Wavinya Ndeti campaigned on the platform of promoting a 24-hour economy to ensure that the county is lit with 2,113 streetlights and almost 1,000 floodlights, which are currently in operation and serving wananchi. And for those that have had challenges, we are repairing them such that by the 12th of December, we shall have all the lighting working across Machakos County. Through the guidance and instruction of Our Excellency the Governor, Wavinya Ndeti, we conducted a meter audit and verification exercise by our internal auditors and our officers to establish the legitimate meters registered under the county government of Machakos. This was done with the objective of mitigating the spiraling electricity bills. We found out the following, that from the bill that had been submitted to us by Kenya Power and Lighting Company, we had an outstanding debt of from 820 account numbers. As of 30th of July 2023, we had an outstanding bill of 95 million. Out of these, 303 meters were physically verified with a debt of about 65 million. And
437 account meters were not verified with a debt of about 29 million. Some meter numbers were noted to have been stolen, like one that had been stolen in Tala Bus Park, which was reported under OB number 21/15/11/2022. The meter number is 607-674-72. And we have noticed that that meter is actively being used somewhere across Machakos County, not by our own government, but people benefiting themselves, and the charges are being levied on the county government of Machakos. Hatimaye ni afueni kwa mashindano ya kombe la Elijah Lidonge baada ya kampuni ya kamari ya Bet22 kujiunga na waandalizi wa kombe hilo ili kulifanikisha. Mashindano ya kombe hilo yatafanyika kati ya tarehe 23 na 24 mwezi wa Disemba mwaka huu, huku jumla ya timu 4 zikiwa zimeratibiwa kushiriki mashindano ya kombe hilo. The Elijah Lidonge Foundation and Bet22. We are very grateful to Bet22 for coming to help us in this tournament that we are hosting on 22nd, 23rd and 24th of December. And we are very grateful to them because we know they are going to help us so much in hosting the tournament. The tournament actually is about the legends, especially Mzee Elijah Lidonge, who was a legend of football in Kenya. And the Elijah Lidonge Foundation is all about him, and we are hosting the 4 teams that come from the western part of Kenya. That's AFC Leopards, Mulembe United, Homeboys, Kakamega Homeboys, and Nzoia Sugar. Those are the main teams that are in the Premier League of Kenya, with an exception of Mulembe, who is playing the NSL. That's why we've decided to bring them up so that they can play football, and we see how we can continue helping football in this country. With the foundation, we are happy to join them and join hands with them in the forthcoming tournament, to be able to see that whatever they have been doing in the community can be supported, can be financed, and can be also appreciated. And as 22Bet, as we appreciate working with communities, we are happy to join hands with the Tony Lidonge Foundation so that we can see through the number of talented players that they have been able to discover at a tender age, and we also see them through up to their professional levels. Na mtazamaji, na zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 7 za adhuhuri kutimia, basi huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa kuu za runinga ya Lookuptv. Asante sana kwa kuungana nasi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana Robert Chacha atakuwa akirejea na kutujuza mengi yanayojiri ndani ya ulingo wa spoti. Jina langu ni Ruga Ivan, hadi tumiapo saa 1 jioni. Kwa heri ya kuonana. Hii ni taarifa kuu halisi na